Can you hear my voice? Yes, good morning all. Okay. Okay, I'm going to start the class, but before starting the class, I would like to ask you one question. Please respond me in the chat box. How was your yesterday's paper? Did you find any difficulty or it is easy? Easy. Okay. Okay. Why? Because your final DI exam paper will be almost 50% in this manner only. 50% క్వశ్చన్స్ ఇలానే ఇస్తారు డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో. అండ్ yesterday's paper is very easy. Almost all they are direct questions. Yes, GS will be little bit tough, but pharmacy paper will be easy. Even in your final exam also, pharmacy paper will be easy and it will be in this manner only. Almost 50% of the questions will be in this manner only. Okay, I'm going to start the explanation for yesterday's question paper. Your first question is enamel is a constituent of what? So enamel is a constituent of. The answer is teeth. The answer is teeth. Your correct option is teeth. Coming on to explanatory part, enamel ante it is the hardest substance. It is the hardest substance in our body, and mainly this enamel will act as a barrier. It will act as a barrier to protect from to protect the inner layers, to protect the inner layers of the teeth from any acids or any bacteria or debris which are present in our mouth. In this way, this enamel plays an important role. Enamel is a constituent of teeth, but the function of enamel is it is mainly the outermost layer of our teeth, and it mainly protects the inner layers of our teeth from any acids and debris. Coming on to second question. Commonly used spice clove is obtained from where this clove is obtained. It is obtained from flower bud. It is obtained from flower bud. And the family of this clove is can you hear my voice now? డిస్కషన్ అయింది ఇంకోటి కాలేదు ఒకటే విన్నా నేను తర్వాత ఇక పాప ఆగనిస్తలేదని వినలే కరెంట్ లేదు ఛార్జింగ్ లేదని Someone నైట్ please mute yourself. 10 o'clock కి 5:15 Someone please mute yourself. And then second question is commonly used spice clove is obtained from. So okay, it is obtained from flower, but it is correct. But coming on to the family, it mainly belongs to the family Myrtaceae. Next, third question, which type of major volatile compound are contained in cinnamon? Even this is also the direct question. The answer is
aldehyde compound. The answer is aldehyde compound. Then fourth, indicate the problem in the dosage form when camphor and menthol are added together. మనము క్యాంఫర్ మెంథాల్ రెండు ఒకేసారి యాడ్ చేస్తే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్ రిజల్ట్స్ ఇన్ అవర్ డోసేజ్ ఫార్మ్, దిస్ ఈజ్ అవర్ క్వశ్చన్. సో ఎలాంటి ప్రాబ్లం వస్తుంది అంటే ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఏ యూటెక్టిక్ మిక్స్చర్. Eutectic mixture ante you need to know the meaning of eutectic mixture. If anyone know the meaning of eutectic mixture, you can chat in the chat box. Coming on to explanation part, it is a mixture of two or more solid compounds at lower melting points. Eutectic mixture ante mixture of two or more solid compounds. Okay. Is my voice audible to you? నా వాయిస్ క్లియర్ గా ఉందా? డిస్టర్బెన్స్ ఏమైనా వస్తుందా? ఓకే. సో యూటెక్టిక్ మిక్చర్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ మిక్చర్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ సాలిడ్ కాంపౌండ్స్ అట్ లోవర్ మెల్టింగ్ పాయింట్. సో మనకి ఎప్పుడైతే క్యాంఫర్ అండ్ మెంథాల్ ఇఫ్ యు ఆర్ మిక్సింగ్ టుగెదర్ ఇట్ విల్ ఫార్మ్ ఎ యూటెక్టిక్ మిక్చర్. కమింగ్ ఆన్ టు అసలు ఈ క్యాంఫర్ menthol, for what purpose we are going to use? We are going to use this both either for burning or any cooling sensations. అంటే స్కిన్ ఇరిటేషన్స్ ఏవైనా మనకి అయితే అప్పుడు మనము ఈ క్యాంఫర్ అండ్ మెంథాల్ ని యూజ్ చేస్తాం. అండ్ these both are used only in our skin. Only we can apply this onto our skin only. And it acts as a pain reliever to treat minor పెయిన్స్ ఇన్ ద మజిల్స్. మనం ఓన్లీ స్కిన్ పైనే అప్లై చేయగలుగుతాము అండ్ ఇట్ విల్ గివ్ రిలీఫ్ ఫ్రమ్ ద మైనర్ పెయిన్స్. ఓకే. ఈజ్ ద ఫోర్త్ క్వశ్చన్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ క్లియర్ ఫర్ యూ ఆల్? Then coming on to fifth question explanation, what are the three effects of parasympathetic nervous system? First, ఈ ఆన్సర్ మనం చేయాలి అంటే I know all of you blindly had kept all the above, but ఈ question cancel చేయాలంటే you need to have in mind what is sympathetic nervous system and what is parasympathetic nervous system. Coming on to sympathetic nervous system, it will prepares our body. Sympathetic nervous system అంటే మన బాడీని ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఫర్ fight and flight response. అంటే ఎటువంటి it will prepare, this sympathetic nervous system will prepare our mind in any of the tough situation we have to handle. In this way, this sympathetic nervous system will prepare our mind. So this sympathetic nervous system will will play an important role in any of the dangerous situations. Any of the dangerous situations ante we will be having many problems. So in order to how to sort out that problems, in that time this sympathetic nervous system plays an important role. Coming on to parasympathetic nervous system. Parasympathetic nervous system, what it will do means it will inhibit our body from overworking and restores our body. Overworking అంటే parasympathetic అంటే ఇప్పుడు మనకి at the condition of sympathetic nervous system, what would it happen? Fight and flight means our heart rate will increase and respiratory rate will increase, gastric motility will increase. But coming on to parasympathetic, it is different. It is opposite to sympathetic. And the parasympathetic nervous system, it will decrease heart rate, it will decrease the mucus secretions. In this way, all activities are decreased. So your question is, what are the three effects of parasympathetic nervous system? Controls your heart rate. It is the effect of your parasympathetic nervous system. Controls the blood pressure. This is also the effect of parasympathetic nervous system. Digestion, urination and sweating. This is also the function of parasympathetic nervous system. So your answer is all above. The next, coming on to sixth question. Who deduced the double helical structure of DNA? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఆల్మోస్ట్ ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ కి కూడా తెలిసే ఉంటుంది. ద ఆన్సర్ ఇస్ వాట్సన్ అండ్ ఫ్రాన్సిస్ క్రిక్. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద phase of bacterial growth, which bacteria grows exponential growth curve.
ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్ కర్వ్. ఏ స్టేజ్ లో బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ అనేది ట్రెమెండస్ గా పెరుగుతుంది. దిస్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్. సో లాగ్ ఫేజ్ ఇట్ ఈస్ రాంగ్. కమింగ్ ఆన్ టు లాగ్ ఫేజ్, it is correct. It is correct. Log phase, it is correct. Your correct option is log phase. 1 second, I'll see the chat box. Oh, okay, sorry. Deliquescent meaning ante it have the tendency of moisture absorb cheskune tendency ni deliquescent అనేసి అంటాం. No, lag phase కాదు. The phase of bacterial growth during which bacteria shows, ఇక్కడ shows అని ఉంది, shows exponential growth curve. Lag phase అంటే ఏంటి? It is the initial phase of bacteria. అంటే lag phase అంటే మనకి 4 phases ఉంటాయి బ్యాక్టీరియల్ గ్రోత్ లో. ఫస్ట్ phase is lag phase. Lag phase ante in this first stage our bacteria will prepare, ante our bacteria will adopt to that environment, adopt to that external environment, and it will prepare to grow. It doesn't grow in this phase. It will prepare to the to grow, means before starting the exponential phase. ఈ phase లో అసలు growth అనేది tremendous గా స్టార్ట్ అవుతుంది అని నేను చెప్పాను. But in lag phase, external environment ki first the bacteria will adopt. After adopting, it will prepare to mature. But ఈ ఫేజ్ లో మాత్రం సెల్స్ డివిజన్ అనేది కాదు, ఎక్స్పోనెన్షియల్ గ్రోత్. మనకి గ్రోత్ ఎప్పుడు ఉంటుంది? మనకి ఒక పర్టిక్యులర్ సెల్ డివిజన్ స్టార్ట్ అయినప్పుడే కదా మనకి గ్రోత్ అనేది ఉండేది. సో బట్ మనకి ల్యాగ్ ఫేజ్ లో గ్రోత్ అనేది డివిజన్ అనేది కాదు, ఓన్లీ అది ప్రిపేర్ అవుతుంది మెచ్యూర్ అవ్వడానికి. బట్ కమింగ్ ఆన్ టు లాగ్ ఫేజ్ లో ఏమైతుంది? లాగ్ ఫేజ్ ఈజ్ అదర్వైజ్ కాల్డ్ యాజ్ ఎక్స్పోనెన్షియల్ ఆర్ లాగరిథమిక్ ఫేజ్. ఈ ఫేజ్ లో మాత్రం డబులింగ్ ఆఫ్ సెల్స్ టేక్స్ ప్లేస్. అంటే if the cell is 1, it becomes 2, means doubling means cell division, it takes place. So in this log phase, exponential growth is seen. Coming on to stationary phase. Stationary and whatever the activities that are taking place in the bacterial cell growth, that will stop and stop and then cheppanu. Stationary ante it will be equal. For example, in this third phase, if the depth of bacteria cell division second phase lo, for example, four cells had formed, then coming on to stationary phase, this 4 cells will die. 4 cells will die at the same time new 4 cells will form. Ante stationary phase lo the death rate of cells and formation of cells rate are same. Yes, key mistake undi ee question ki key mistake undi. So stationary phase lo both death rate of cells and new formation of cells both will be equal. So it is called as stationary phase. But coming on to decline phase ante nutrient, whatever the nutrients that are available for the bacteria to grow, that will deplete. Even in stationary phase also, the nutrients will get depleted. In stationary phase also nutrients will get depleted, but the bacteria new bacterial cells may form in stationary phase. But coming on to decline phase, the nutrients will decline, and whatever the bacterial cells that are present, they'll die. The difference for both stationary and decline phase is, in decline phase new cells doesn't form. You make a clear cut fixation in your mind. Decline phase lo asalu new cells, but new bacterial cells అనేవి form అవ్వవు. Is the 7th question explanation is clear for you all? Yes. Coming on to 8th question, inflammatory mediators is involved in pathogenesis of asthma. Ante a type of inflammatory mediators are involved in asthma, means both leukotrienes and histamines. Your answer is this.
But coming on to, along with leukotrienes and histamines, other inflammatory mediators also gets involved, that are prostaglandins, kinins కూడా ఇన్వాల్వ్ అవుతాయి. సో ఆస్తమా అంటే మీకు చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. ఇట్ ఈస్ ఏ బ్రాంకియల్ ఎయిర్వేస్ అనేవి నారో అయిపోతాయి. ఇట్ విల్ బికమ్స్ థిన్ అండ్ బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం అనేది మనకు అవుతుంది. దెన్ నెక్స్ట్ exponential growth and lag 2. Rajita, I didn't understand what is this exponential growth and logarithmic growth. I didn't understand your query. Next, 9th question. Under aerobic condition, pyruvic acid, others under prostaglandins and kinins. Along with this leukotrienes and histamines, prostaglandins and kinins, somebody asked another name for lag phase. The other name for lag phase is exponential phase. No. For lag phase, there is no other name. There is no other name. For log phase, there is other name, that is exponential phase or logarithmic phase. Then coming on to 9th question, under aerobic condition, pyruvic acid is metabolized to carbon dioxide and water through. అంటే క్రెబ్స్ సైకిలే కదా మనకి ఇది అయ్యేది. ఆటోమేటిక్ గా గ్లైకోలైసిస్ లో నుండి పైరువేట్ ఎంటర్ అవుతుంది క్రెబ్స్ సైకిల్ టు ఇనిషియేట్ యువర్ క్రెబ్స్ సైకిల్. బట్ ద అదర్ నేమ్ ఆఫ్ క్రెబ్స్ సైకిల్ is citric acid cycle or TCA cycle. TCA అంటే tricarboxylic acid cycle. Next, 10th question, what is the meaning of OU in the prescription? What is the meaning of OU in the prescription? I need the answer from you. This is very easy. Both eyes. The answer is both eyes. And I'll clear you one thing. మన DI final exam paper లో almost 5 to 8 questions ఈ ప్రిస్క్రిప్షన్ లాటిన్ టర్మ్స్ నుండి వస్తాయి. సో be thorough with your Latin terms. Then next, 11th question, bacteriostatic agent. What is the bacteriostatic agent? The agent is chloramphenicol. Bacteriostatic agent అంటే it will suppress the bacterial growth. It will not kill the bacteria, it will suppress the bacterial growth. Then 12th question, preservative used in eye drops. I don't want to give much explanation. You can refer my ophthalmic preparation notes. The answer is benzalkonium. 13th, blood pressure is regulated by, blood pressure ever regulate chestaru. It is also the direct question. That is answer B. That is baroreceptors. Coming on to explanation part. అసలు సెల్ సర్ఫేస్ రిసెప్టార్స్ అంటే ఏంటి? వేర్ దే ఆర్ ప్రెసెంట్. దిస్ సెల్ సర్ఫేస్ రిసెప్టార్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఆన్ ద ఎక్స్టర్నల్ లేయర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ మెంబ్రెయిన్. మన ఎక్స్టర్నల్ లేయర్ ఆఫ్ సెల్ మెంబ్రెయిన్ లో మనకి కనిపిస్తుంది. Yes, plasma membrane, it is correct. So these receptors, what is the function of these receptors? These are the proteins that mainly binds to the whatever the ligands which are present on the external layer. To that ligands they'll bind and they bind అయిన తర్వాత what will think? After binding it automatically enters into our inner cell membrane. But ikkada ala jarigadu. After binding to the ligands, whatever the proteins that are present on the cell surface, after binding to the ligands, they'll not enter into the cells. Cells ki enter avvavu, but they'll convert the external signals into intracellular signals. Whatever the external signals that are there, they'll convert that. They'll convey the messages. Then next, internal receptors ante these are present in the cytoplasm. They mainly bind to the hydrophobic ligands and they'll enter inside our cell and mediates the transduction within the cell. Whatever the messages that have to do, whatever the work that have to do, that internal receptors will do. Then 14th question, containers for eye drops should be having all properties except eye drops ki anni properties untayi. Containers of eye drops have all properties except one property anesi icharu, chilled proof.
Your answer is child proof. అంటే చిల్డ్ ప్రూఫ్ ఎందుకు ఉండదు అంటే టు ప్రివెంట్ ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ టర్బిడిటీ. బట్ కొన్ని ఈ చిల్డ్ ప్రూఫ్ ఐ డ్రాప్స్ అనేవి 100% లో ఒక 70% ఫర్ 70% ఆఫ్ ఐ డ్రాప్స్ ప్రిపరేషన్ దిస్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్. But remaining 30% of ophthalmic preparations, this is wrong. This is wrong. If you are preparing any of the ophthalmic preparations to cure any glaucoma disease, at that time, that ophthalmic preparation should be child proof. That time, ophthalmic preparation should be child proof. Why? Because if you are keeping the ophthalmic preparations which you had prepared to cure glaucoma, if you keep that outside, if you keep in a warm temperature, they'll get breakdown or they will get degraded. మొత్తం ఇట్లా బబుల్స్ లాగా బయటకు వచ్చేస్తుంది మనకి. సో చిల్డ్ ప్రూఫ్ అంటే రిఫ్రిజిరేటర్ ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టడం. మాక్సిమం 70% ఆఫ్ ఐ డ్రాప్స్ మనము ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టాము. జస్ట్ విల్ కీప్ ఇన్ ఎ కూల్ ప్లేస్. బట్ రిమైనింగ్ 30% ఐ డ్రాప్స్, రిమైనింగ్ ఆఫ్టర్ ద 100% లో రిమైనింగ్ 30% ఐ డ్రాప్స్ షుడ్ బి కెప్ట్ ఇన్ రెఫ్రిజిరేటర్. అట్లా ఏ ఐ డ్రాప్స్ వేరే ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గ్లాకోమా డిసీజ్ క్యూర్ చేయడానికి ఏవైతే ఐ డ్రాప్స్ మనం యూజ్ చేస్తున్నామో దాట్ షుడ్ బి కంపల్సరీ. Ma'am, it is not child proof for kids. Yes, it is okay. It is not child proof for kid. I'm giving the explanation that is child proof and 100% ophthalmic preparations child proof undali ani ledu. No. It is no. That is wrong. So whatever the eye drops which are used for glaucoma medications, at that time only these eye drops should be child proof. Enduku ante if you'll keep that glaucoma medications outside at room temperature or any warm temperature, it immediately breaks down, degrade అయిపోయి ఇట్లా బబుల్స్ లాగా బయటకు వచ్చేస్తుంది. సో at that time glaucoma preparations లో మట్టుకి child proof ఉండాలి. Rest all conditions it is not mandatory to be child proof. 14th question explanation is clear for you all. This whatever the property, your answer is correct. Property except అనేసి ఇచ్చారు కాబట్టి child proof is correct. But for some ophthalmic preparation it doesn't work. Coming on to 15th questions, lotions are dash preparations. Even this is also the direct question. It is a low viscosity topical. Then what are the functions? 16th question, what are the functions of psychotropic drug? Psychotropic drug ante it will stabilize mental status, behavior and everything. It is direct question. Your answer is D, all the above. Then next, coming on to which one should be written on the top of prescription? It is direct question. That is patient name. 18th question, drugs obtained from plant source నుండి ఏ డ్రగ్ అనేది మనకు అప్టైన్ అవుతుంది? ఇట్ ఈస్ రిసర్పిన్. పెన్సిలిన్ ఇట్ ఈస్ అప్టైన్ ఫ్రమ్ ఫంగస్. ఇథనాల్ అంటే ఇట్ ఈస్ అ లిక్విడ్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సొల్యూషన్. సల్ఫామెథాక్సజోల్ అంటే బై సింథసిస్, by using some chemicals we will be preparing this. Coming on to 19th question, which of the following are short acting insulin analogs? Short acting insulin analogs ante short acting insulin analogs ante all above anni short acting insulin analogs. In these there is no need of any explanation. Coming on to 28th question, what is British Pharmacopoeia? British Pharmacopoeia ante even this is also the direct question. It is a national pharmacopoeia of United Kingdom. Then coming on to next question, gonorrhea can be easily treated by it is treated by penicillin. Apart from penicillin, we can use procaine penicillin, benzyl penicillin. We can use this. For this, you can refer my communicable written notes. I had given along with the dose also. Yes, Srivani, your answer is correct. Then, what is myocardial infarction? Even this is also the direct question. Decreases the blood flow to the coronary
artery. Then coming on to 23rd question, during prolonged starvation, which of the following hormone is responsible for increasing the gluconeogenesis in liver? ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. గ్లూకోనియో స్టార్వేషన్ లో మనకి ఏది ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది? గ్లూకగోన్. Then 24th, increased frequency of defecation and water content in stools is called as. This is direct question. Your answer is diarrhea. Your answer is diarrhea. Then coming on to 25th question, which of the following pathogens is frequently found in multi-drug resistance bacteria in hospital pharmacy? Even this is also the direct question. Your answer is Pseudomonas aeruginosa. Then 26, biodegradation will be more for. Biodegradation will be more for, even this is also the direct question. It will be more for low molecular weight and less crystallinity. Then 27th question, all are heterocyclic alkaloids except. All are heterocyclic alkaloids except the answer is D, that is ephedrine. For pharmacognosy, I would like to give one explanation. Along with my written notes, you just have a glance on classification of alkaloids, glycosides, and volatile ions. అంటే క్లాసిఫికేషన్ కూడా కొద్దిగా ఐడియా ఉండాలి. వై? బికాస్ 26th క్వశ్చన్, అసలు 26th క్వశ్చన్ లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అనేది లేదు. ఇట్ ఈస్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. Biodegradation will be more for low molecular weight and less crystallinity. It is direct question. Then next, coming on to 28th question, licorice is used in the treatment of. Licorice can be used in the treatment of peptic ulcers. Peptic ulcers. Pavani, 26th question అనేది అది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. బయోడిగ్రేడేషన్, మోర్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ అండ్ హై క్రిస్టల్ అది కాదు. ఇట్ ఈస్ ఎ డైరెక్ట్ స్టేట్మెంట్ అన్నట్టు. బయోడిగ్రేడేషన్ దేనికి ఎక్కువ ఉంటుంది అనేసి, అంతే. సో 29th question, which of the following is a biological method of disposal of municipal waste? Composting. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. కంపోస్టింగ్. బయోడిగ్రేడేషన్ మౌనిక మేడం చెప్పారు కదా, అది ఒకసారి రెఫర్ చేయండి. ఎందుకంటే ఇట్ ఈస్ ఏ ఏమంటారు జనరల్ టాపిక్ కదా, ఆల్మోస్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. దాంట్లో ఎక్స్ప్లెనేషన్ అన్నట్టు ఏమీ ఉండదు. ఒకటి ఉంటుంది, అదేంటి గ్రీన్ క్యాప్స్, రెడ్ క్యాప్స్ అలా ఉంటుంది. అక్కడ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కంపల్సరీ కావాలి. బట్ మిగతా వాటికి అన్నిటికీ డెఫినేషన్స్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అలానే ఉంటాయి. దెన్ నెక్స్ట్ 30th question, hemopoiesis is a process of production of. By hemopoiesis we can produce erythrocytes. We can produce erythrocytes. Then 31st question, bacterial cells are stained in. ఇవేవి కావు, నెగటివ్ స్టెయినింగ్ కాదు, సెల్ స్టెయినింగ్ కాదు. ఇట్ ఈస్ సింపుల్ స్టెయినింగ్. ఇట్ ఈస్ సింపుల్ స్టెయినింగ్. Are you there in the class? Yes. Then 32nd question, beta blockers are contraindicated in patients. Beta blockers ఎవరి దాంట్లో contraindicate అవుతుంది? It is contraindicated in COPD. Along with COPD, it is contraindicated in peripheral vascular diseases also. It is contraindicated in peripheral vascular diseases. Yes, Asama is correct. COPD, peripheral vascular diseases, and diabetes mellitus. So mechanism of action of this beta blockers enti ante, it mainly blocks the ephedrine or adrenaline activity. Adrenaline activity ni block cheyadam దీని mechanism of action. Contraindications ante along with COPD, other contraindications are diabetes mellitus and peripheral vascular disease. Then 34th question, in ungentum means. Ungentum means, I will not answer this. You can answer. It is very easy. It is ointment. Then 35th question, in a prescription PM means. In a prescription PM means. That is, your answer is C.
in the evening or afternoon. 33, wait, sorry, 33 question. Wait. 33, what are the three sympathetic nervous systems ante? Okay, preganglionic neurons, it comes under sympathetic nervous system only. Synaptic ganglia, it is also comes under sympathetic nervous system. Postganglionic neurons kuda sympathetic nervous system ఉంది. ఇక్కడ క్వశ్చన్ కొద్దిగా ఫ్రేమింగ్ ఎలా ఉండాలంటే, వాట్ ఆర్ ద పార్ట్స్ దట్ కమ్స్ అండర్ సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్? What are the parts? You have to, the question framing should be in this way. Your answer is all. Then coming on to 36th question. The reaction between an acid and a base to give a salt and water is known as. Is a direct question. If you know the answer, ఇట్లాంటి direct questions కి answers తెలిస్తే chat box లో chat చేయొచ్చు. It is neutralization. Then 37, reflex are functions at the levels of. Reflex function ఎవరు చేస్తారు? ఇక్కడ mistake, framing is mistake. What is reflex is a function of which part అని ఇవ్వాలి. The answer is spinal cord. It is direct question. Then 38th, use of ACE inhibitors are all except అన్ని uses of ACE inhibitors except ఒకటి ACE inhibitor use కాదు, that is hypertension ACE inhibitor use. Congestive cardiac failure or heart failure, ఇది ACE inhibitor. Myocardial infarction is also the function of ACE inhibitor. But coming on to variant angina, it is not a function of ACE inhibitor. It is a function of calcium channel blockers. It is a function of calcium channel blockers. Coming on to mechanism of action of ACE inhibitors, it mainly blocks the activity of angiotensin converting enzyme. Activity ACE inhibitor angiotensin converting enzyme activity block chesindi ante automatic ga the conversion of angiotensin 2 to angiotensin 1 is inhibited. ACE inhibitor mechanism, yes, the conversion of angiotensin 2 to angiotensin 1 is inhibited. Angiotensin 2 నుండి రివర్సబుల్ గా angiotensin 1 లాగా కన్వర్ట్ అవ్వకుండా చూడడమే ఈ ACE inhibitor function. ఇది క్లియరా? It prevents the conversion of angiotensin 2 to angiotensin 1. Don't get confused. And calcium channel blockers ante it mainly lowers the blood pressure. No, it prevents the conversion from angiotensin 2 to angiotensin 1. ACE, no, 1 to 2 కాదు, 2 to 1. It is not from 1 to 2. Angiotensin 2 to 1. Conversion of angiotensin 2 to 1. Then calcium channel blockers ante, they'll mainly prevent the entry of calcium into the heart and arteries. A 38th question explanation is clear for you all. It is wrong. Conversion of angiotensin 2 to 1, not 1 to 2. It is 2 to 1. Then 39th question. According to Drugs and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945, the insulin preparation should be stored in a temperature. Again, even this it is direct question, from 2 to 8 degree Celsius. Then 40 question. Dapsone is used in treatment of leprosy. 41st question, which organism can be treated with penicillin G? Even this is also the direct question. That is, we can treat with Streptomyces pyogenes and Streptomyces pneumoniae. Then 42nd question, ఇట్రావెరిన్ is ఇక్కడ డైరెక్ట్ అన్ని ఆప్షన్స్ లో మనకు మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఇచ్చేసాడు. ఇట్రావెరిన్ ఈజ్ a non-nucleoside reverse transcriptase inhibitor. So, itraverin is used in the treatment of HIV. Then coming on to 43rd question, which of the following is prohibited to be imported? Misbranded drugs manam prohibit cheyali. We cannot import. Then coming on to 44th question, what is a sedative? Meeku option produces calming effect అని ఇచ్చారు.
Okay, produces calming effect is correct only, but along with calming effect, it will produce sleep also. Sedatives will produce sleep and calming effect, both. మీరు ఏ ఆప్షన్ పెట్టినా కరెక్టే, డి ఆప్షన్ పెట్టినా కరెక్టే. These both options are correct. Then coming on to 45th question, spreading coefficient is a factor to be considered in the preparation of. Even this is also the direct question. Spreading coefficient plays an important role in while you are okay, sorry, 44th question. Coming on to 43rd question, which of the following is not prohibited to be imported ante misbranded drugs. Misbranded drugs. 44th question ante what is sedative ante it produces sleep and it produces calming effect. Rendu correct. 43rd question are the direct question. That is which of the following is prohibited to be imported ante misbranded drugs manam import cheyalemu. Coming on to 45th question, spreading coefficient is a factor to be considered in the preparation of lotions. 45th question variki is the explanation clear for you all? Then coming on to 46th question, which of the following is a common cause of central line associated bloodstream infection? Even this is also the direct question. The answer is bacteria. The answer is bacteria. 47th question, enzyme responsible for converting glucose to glucose 6-phosphate. Glucokinase. It is also direct question. Then 48th question, under which schedule GMP, good manufacturing practices of Ayurveda, Siddha and for all Unani drugs are described? GMP ikkade undi answer. Mana దీంట్లోనే ఉంది. GMP అనగానే మన బ్రెయిన్ లో స్ట్రైక్ అవ్వాల్సింది M, schedule M. Then 49th question, pulmonary tuberculosis is spread by, it is spread by droplet infection. 1 second. It is spread by droplet infection. Then coming on to 50 question. Question number 50. Simvastatin belongs to. Idi direct question. Enti schedule T. 1 second. No. Schedule T kaadu. It is schedule M. Okay, once I'll cross check about this schedule T. But GMP అని రాగానే okay, I'll cross check once again. Why? Because కొన్ని అందరికీ అనే తెలవాలని లేదు కదా. సో I'll cross check schedule T అని. M అనగానే నేను ఇలా గుర్తుపెట్టుకునేదాన్ని. గుడ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అని రాగానే blindly I used to keep schedule M. Yes, I'll consider this schedule T once I'll see. Then coming on to 50, simvastatin belongs to, even this is the direct question, it belongs to anti-hyperlipidemic effect in the body by inhibiting the enzyme class 1 HMG-CoA reductase. Yes, okay, I'll see about that schedule. What? Medical devices, I can't understand your chat. Then coming on to 51 question, what is ranitidine? Ranitidine is a H2 receptor antagonist. H2 receptor antagonist ante it will decreases the gastric acid secretion reversibly by binding to the H2 receptor. Antagonist అనగానే activity suppress చేయడం. It will bind to H2 receptor reversibly and decrease the gastric acid secretion. Then 52nd question, as per Drug and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945, which application on form should be used to grant the license for manufacture of Ayurveda and Unani medicines? It is a direct question, that is 24D. Today definitely I'll share my forms notes, okay? Don't worry. Then coming on to 53rd question, in prescription, HS, horas omni means. Is a direct question. I need answer for prescription Latin terms from you. Why? Because it is very, very important. It is at the bedtime. What are the examples of anti-anginas? Ivanne anti-anginals. All the above answer. Direct question. Then 55th,
Liquid oral preparations of which one or two large doses of about 50 ml are given in a single dose container. Are given in a, wait 1 second, I'll close your chat. Are given in a single dose container is known as. Is it direct question? The answer is C. There is drops. Then 56th question, which drug inhibits the squalene epoxidase? ఇక్కడ నేను ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను. దట్ ఈస్ టర్బినాఫిన్. ఆన్సర్ ఇస్ కరెక్ట్. ఎవరైనా డి ఆప్షన్ పెట్టారా? డి ఆప్షన్ కూడా కరెక్టే. టోల్నాఫ్టేట్ కూడా కరెక్టే. ఈవెన్ దిస్ టోల్నాఫ్టేట్ ఈజ్ ఆల్సో ది squalene epoxidase inhibitor. Yes, టర్బినాఫిన్ కరెక్టే. ఇఫ్ ఎవరైనా ఇది టోల్నాఫేట్ పెట్టినా అది కరెక్టే. దిస్ బోత్ ఆర్ terbinafine as well as tolnaftate. Both are the squalene epoxidase inhibitors only. So tolnaftate ante దీనికి ఏం చేస్తుందంటే it prevents the ergosterol biosynthesis by inhibiting the epoxidase squalene epoxidase enzyme. ఎవరైనా రెండు ఆప్షన్స్, ఎవరైనా ఆప్షన్ డి పెట్టినా కరెక్టే. విచ్ డ్రగ్ ఇన్హిబిట్స్ స్క్వాలిన్ ఎపాక్సిడేస్ ఇన్హిబిటర్ అంటే బీసీ అయితే కాదు. ఈవెన్ ఏ టర్బినాఫిన్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్క్వాలిన్ ఎపాక్సిడేస్ ఇన్హిబిటర్ అండ్ టోల్నాఫ్టేట్ ఈజ్ ఆల్సో ఏ స్క్వాలిన్ ఎపాక్సిడేస్ ఇన్హిబిటర్. మీకోనజోల్ అంటే ఈ మీకోనజోల్ ఏం చేస్తుందంటే ఇట్ ఇన్హిబిట్స్ ద సైటోక్రోమ్ P450 14 alpha lansostyrol demethylase enzyme ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది. యు నోట్ దిస్, ఇట్ విల్ ఇన్హిబిట్ ద సైటోక్రోమ్ P450 14 alpha lansostyrol demethylase enzyme. Meconazole. Then coming on to 57th question, Neisseria gonorrhea causes dash disease. Is a direct question, that is gonorrhea. ఈ క్వశ్చన్ లోనే ఉంది ఆన్సర్. Then 58th question, hypothalamic function includes all except. The answer is controls respiration. ఇక్కడ మీరు ఇది చూడాలి, except అనేసి అన్నారు. All except. These all are the functions of hypothalamus only, but it doesn't control the respiration. Then 59th question, it is also the direct question. 1 ounce by volume is equals to, it is equals to 29.57. It is equals to 29.57 ml. 60 question, which of the following is not a requirement? ikkada chudandi, not a requirement for obtaining an import license for medical devices is option. Your answer is obtaining free sale certificate from the country of origin. Idi kaadu. Which of the following is not requirement to import the license for medical devices? మనం మెడికల్ డివైజెస్ వేరే కంట్రీకి అంటే మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలి అంటే ఇట్ డజంట్ రిక్వైర్స్ ఎనీ ఫ్రీ సేల్ సర్టిఫికేట్ ఫ్రమ్ ద కంట్రీ ఆఫ్ ఆరిజిన్. Then coming on to 61st question, what is rectified spirit? I need this answer. It is very important. It is direct question. That is 95% ethanol. 95% ethanol. Then coming on to 62nd question, botanical source of Arjuna bark. Even this is also direct question. That is terminalis Arjuna. Then 63rd question, media containing some ingredients of unknown chemical composition are known as dash media. This is direct question. It is called as complex media. Then 64th question, which of the following is the most common mode of transmission of hospital acquired diseases? That is contact transmission. Direct questions there, I am not giving the explanation, I am just telling the answer. Then 65th question, which drug most likely to cause hyperthermia? ఈ అన్ని డ్రగ్స్ హైపర్థర్మియాని కాజ్ చేస్తాయి. ఇట్ ఈస్ ఆల్ ద అబౌవ్. కమింగ్ ఆన్ టు 66th question, simple staining technique can be used to determine. సింపుల్ స్టెయినింగ్ టెక్నిక్ మనం ఎందుకు యూజ్ చేస్తాం? టు డిటర్మైన్ ద మార్ఫాలజీ యాజ్ వెల్ యాజ్ arrangement of bacterial cells. We will use this simple staining technique
to determine what is its shape, morphology and shape. To determine the morphology as well as arrangement of bacterial cells. Then 67th question, capsid is present in. Capsid is present in. It is present in virus. 67th question, that is virus, option B. 68th question, QPM in prescription means. If you know, you can answer this prescription questions. Chat box lo answer cheyochu. The answer is every evening. The answer is every evening. Then coming on to 69th question, glucocorticoid with least mineralocorticoid activity. With least mineralocorticoid activity. Even this is also the direct question, that is dexamethasone. Glucocorticoids ante enti? That will inhibit the activity of kinins, chemokinins, arachidoic acid activities ni inhibit chestundi. This is the mechanism of action of glucocorticoids. Okay. Then 70 question, drugs which are having high solubility and low permeability are called as, that is class 3 drugs. Class 3 drugs. Make a note on this. You can get this question. Class 1 drugs ante they'll have high solubility and high permeability. Coming on to class 2 drugs, they have low solubility, high permeability. Class 3 drugs, they have high solubility, low permeability. Class 4 drugs and both low solubility, low permeability. 70 question clear? Okay, I'll repeat once. You know this. Class 1 drugs have high solubility, high permeability. Class 1 drugs have high solubility, high permeability. Class 2 drugs have low solubility, high permeability. Low solubility, high permeability. Then class 3 drugs have high solubility, low permeability. Class 4 drugs both solubility, permeability rendu logane untayi. And coming on to 71st question, an anti-diarrheal agent includes all. ఇవన్నీ anti-diarrheal agents, but magnesium sulfate is not an anti-diarrheal agent. It will cure you from constipation. ఇదొకటి wrong. Then 72nd question. Then coming on to 72nd question, the example of physical incompatibility. Even this is also the direct question, that is castor oil plus camphor. Then 73, which of the following is a salient feature of GMP? What is the salient feature of GMP? The answer is option A. They mainly focus on safety and efficacy of the product. Then 74th question, in prescription, what is the abbreviation of everyday? I need this answer. If you know, you can answer. The answer is C, QD. The 75th question, site of action for anti-emetics. Anti-emetics manaki ekkada act aitayante, you keep in mind, that is CTZ, chemo trigger zone. It is a direct question. Then 76th, what is liquor in prescription order? Liquor ante, it is a solution. It is a solution. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. లిక్కర్ అంటే ఇథైల్ ఆల్కహాల్ అని పెట్టిన వాళ్ళు కూడా చాలా మంది ఉండి ఉంటారు. ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్, ఇట్ ఈస్ ఏ సొల్యూషన్. Then 77th question, what opioid and alkaloids are used in cough syrup? అన్ని యూజ్ చేస్తారు. We can use this noscapine, dextromethorphan, codeine. Your answer is all the above, direct question. Then 78, example for type 1 hypersensitivity reaction. Is a direct question. IgE mediated reactions. Then 79th questions, how much temperature should be maintained during moist heat sterilization? Is a direct question. It is 121. 80 question, why sodium thiosulfate is added in eye drops? Enduk sodium thiosulfate add chesam? It acts as a reducing agent. For ophthalmic preparation, you can refer my notes. Then 81, coca, opium and hemp comes under which act? These are dangerous drugs, so it comes under dangerous drug act. Then 82, question number 82, calcitonin is secreted by, is the direct question. It is secreted by thyroid. Calcitonin ante
కాల్షియం లెవెల్స్ ని మెయింటైన్ చేయడం. Calcitonin will regulate the calcium levels in our body. What, Srivani, what is your query? One second, I didn't see your chat. స్పూరియస్ అంటే మనం ఏదైనా స్పైక్ చేస్తే డేంజరస్ సబ్స్టెన్స్ యాడ్ చేయడం. బట్ మిస్ బ్రాండెడ్ అంటే అసలు వేరే, ఇప్పుడు వేరే వాళ్ళ దగ్గర నుండి బారో చేసుకొని వాళ్ళని తీసుకొని దాంట్లో ఏమైనా ఎడిటివ్స్ యాడ్ చేస్తే దాన్ని మిస్ బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ ని మనం యూజ్ చేయలేం. ఇప్పుడు మనకి ఆప్షన్ లో స్పూరియస్ డ్రగ్స్ ఇచ్చారనుకోండి, మిస్ బ్రాండెడ్ కాకుండా స్పూరియస్ డ్రగ్స్ ఇస్తే ఓకే యూ కెన్ పుట్. మిస్ బ్రాండెడ్ స్పూరియస్ ఆల్మోస్ట్ డెఫినేషన్ సేమే ఉంటాయి. మిస్ బ్రాండెడ్ స్పూరియస్ డ్రగ్స్ మనం అసలు ఎక్కడ ఇంపోర్ట్ చేయలేము. ఇక్కడ మనకు ఓన్లీ అక్కడ మిస్ బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ అని ఇచ్చారు కాబట్టి మిస్ బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ అని నేను చెప్పాను. బట్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉంటాయి. మిస్ బ్రాండెడ్ అయినా స్పూరియస్ అయినా అవి సేమ్ ఉంటాయి. Then 83rd question, what is the maximum duration for which a medical device can be granted temporary registration certificate in India? Is a direct question, that is 6 months. Then 84th question, what is SOS? Like prescription answers matram compulsory kavali endukante almost 5 to 7 questions vastayi. If you know the answer, you can answer in the chat box. SOS ante if there is need. Drug of choice for trigeminal neuralgia. Drug of choice for trigeminal neuralgia, no doubt carbamazepine. This is direct question. 86th, enzymes concerned with citric acid cycle. Manaki citric acid cycle ekkada jarugutundi? Mitochondria. Your answer is C. 87, what is the common cause of hyperthermia? Hyperthermia ante enti? Thermia, temperature, hyper increase avadam. So your answer is physical exertion in very hot. No, excess heat. C kaadu. Physical exertion in very hot conditions. Then next, 88th question, which of the following pathogen is responsible for which of the following pathogen is responsible for most hospital acquired infections? This is direct question. The answer is A, that is Staphylococcus aureus. Coming on to what ekkada A ani icharu. Sorry, నేను మీ chat చూడలేదు. One second. Excess heat. Yes, excess heat. A answer option A antunnadu. You just mention the question number. Citric acid. One second. Citric acid ekkada undi? ఓకే, కొన్ని కీ మిస్టేక్స్ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఇక్కడ క్లియర్ చేస్తున్నాను. బట్ యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ దిస్ ఓన్లీ, సిట్రిక్ యాసిడ్ సైకిల్ ఓన్లీ. That is what I'm saying you. If you are having any key mistakes, I'll rectify that while I'm explaining. It is wrong. It is not ribosome. It is citric acid cycle. But 89th question, the CMC section of investigational new drug application should be bound with. It should be bound with green press board binder. In the depth vellaru. If you put any wrong answer also, you don't worry for this question. They'll not go in depth for this type of questions. The 90 question, lockjaw disease is other name for tetanus. Communicable diseases, కమ్యూనికేబుల్ డిసీజెస్ అంటే మీకు మెన్షన్ చేసినవి మాత్రమే చదవండి అని నేను చెప్పాను. బట్ ఎట్ లాస్ట్ ఐ హ్యాడ్ ప్రొవైడెడ్ సమ్ ఆఫ్ ద టేబులర్ ఫామ్ నేను మీకు ఇచ్చాను. అంటే ముందు జాగ్రత్త, మనకు మిగతా వేరే డిసీజెస్ గురించి ఏమైనా అడిగితే
మనం మార్క్స్ లూజ్ అవ్వద్దు అనేసి నేను ఇచ్చాను కదా. లాక్జో డిసీజ్ ఈజ్ అదర్ నేమ్ ఫర్ టెటనీ. యూ హ్యావ్ టు రెఫర్ దట్ టేబులర్ కాలమ్ ఆల్సో. ఓకే. Then 91st question, in a prescription, what is BID? I need this answer. I need this answer. 2 times a day. 2 times a day. 91 question. Then 92nd question, select the incorrect statement from the following. Biodegradable polymers are not suitable candidates in the recycling of crumbling plastics. This is correct. Biodegradable polymers are very expensive. This is wrong. They are not that much expensive. Rest all options are correct. And ఇది కూడా biodegradable polymers are easily available. ఇది కూడా wrong. They are not easily available. Option B పెట్టినా C పెట్టినా okay. Option B is also correct. Biodegradable polymers are very high అంటే I want to accept this. I want to accept this. It is not that much very high. B పెట్టినా okay, D పెట్టినా okay. D, even your D answer is also correct. Biodegradable polymers are easily available అంటే అది wrong. Then 93rd question, what is considered as a leukocyte? Yes, D answer. D option kuda correct. B option kuda correct. Rendu correct. Evaraina B option better, don't worry, adi kuda correct. In some cases. So 93rd question, thrombocyte. Which of the following is not considered as a leukocyte? Ante thrombocyte ante enti manaki? Adi platelet. బి కాదు అని అన్నారంటే ఇక్కడ బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్స్ ఇప్పుడు 100% లో ఈ మనకి డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఇట్లా కీ మిస్టేక్స్ అలా ఉంటాయి కదా, వాళ్ళు ఫైట్ చేస్తారు మార్క్స్ కోసము. బయోడిగ్రేడబుల్ పాలిమర్స్ ఓకే ఎక్స్పెన్సివ్ కరెక్టే, బట్ కొన్ని మాత్రం ఎక్స్పెన్సివ్ కాదు, అలా మీకు అబ్జెక్షన్ రేస్ చేస్తారు. సో బిడి రెండు కరెక్ట్. Then 93rd question, platelet, thrombocyte. Then 94th question, sterilization eye drops are done by following method except ఇది adding an antiseptic. We will not add antiseptic. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 95th, మెథడ్ ఆఫ్ స్టెరిలైజేషన్ మెటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్. ఏ అంటే ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఫ్రేమింగ్ ఇట్ ఈస్ లిటిల్ బిట్ మిస్టేక్. మెటల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ మనము స్టెరిలైజ్ చేయాలి అంటే ఏ మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం? విల్ బి యూజింగ్ ద స్టీమ్ హీట్ మెథడ్. హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్ మెటల్స్ కి యూజ్ చెయ్యము. వై? బికాస్ హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్ గ్లాస్ వేర్ కి యూజ్ చేస్తాం. స్టీమ్ హీట్ అంటే కొన్ని నీడిల్స్ అవి ఉంటాయి కదా మైక్రోబయాలజీ ల్యాబ్ లో, ఫర్ దట్ విల్ బి యూజింగ్ స్టీమ్ హీట్. హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్ అంటే గ్లాస్ వేర్ కి యూజ్ చేస్తాం. ఎందుకంటే మెటల్ అంటే వి కాంట్ యూజ్ దిస్ హాట్ ఎయిర్ ఓవెన్. స్టీమ్ హీట్ ని యూజ్ చేస్తాం. The 96th question, angioedema is the adverse drug reaction affecting. Angioedema అంటే మీకు ఫస్ట్ ఈ angioedema మీనింగ్ తెలిస్తే మీరు ఆన్సర్ పెట్టగలుగుతారు. Angioedema అంటే it is a kind of allergic reactions. The answer is C. The answer is D, that is skin. ఎడిమా అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ ఇట్లా స్వెల్లింగ్ లాగా అవ్వడము, మాక్సిమం స్కిన్ పైన అవుతుంది. దెన్ 97th క్వశ్చన్, ఇన్ డిఫరెన్షియల్ థర్మల్ అనాలిసిస్ ఏ రికార్డ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దట్ రికార్డ్ ఈజ్ మేడ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్. థర్మల్ అనాలిసిస్ లో మనం ఏం రికార్డ్ చేస్తాము? స్టాండర్డ్ సొల్యూషన్ కి టెస్ట్ సొల్యూషన్స్ కి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఏంటి అని మెజర్ చేస్తాం. ద 98th క్వశ్చన్, సెలెక్ట్ ద వాటర్ బాండ్ డిసీజ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ కాలరా. ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. కమింగ్ ఆన్ టు 99th క్వశ్చన్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ సొల్యూషన్ ఈస్ అ నార్మల్ saline? ఇది కామన్ క్వశ్చన్. We can expect this question
The normal saline solution should be isotonic in nature. Coming on to 100, gastrointestinal hormones includes all except ఇది గ్యాస్ట్రిన్ ఓకే, కొలిసిస్టోకైనిన్ ఓకే, సెక్రిటిన్ ఓకే, బట్ యాంజియోటెన్సిన్ స్టమక్ లో రాదు మరి. Then 101, digitalis leaves should be dried at temperature. Digitalis leaves are dried at temperature 60 degrees Celsius. This is direct question. Then 102, ophthalmic products include all except ఇక్కడ ఇది all except ఇది చూడాలి. Solutions for instilled into conjunctiva sac. ఓకే, ఇది కరెక్ట్. Ophthalmic preparation ki correct statement. Solutions for lubricant contact lens, ఇది correct, ఈ statement correct. Solutions for bathing the eyes అంటే washing the eyes, ఇది correct. But night blindness preventing drugs అంటే ఇది wrong. Night blindness preventing మనము డ్రాప్స్ లాగా కన్నా విటమిన్స్ ఫుడ్ ద్వారా తీసుకోవడం. సో దిస్ స్టేట్మెంట్ ఇస్ రాంగ్. దెన్ నెక్స్ట్ 103, Zidovudine is used in chemotherapy of. ఇక్కడ మనకు ఇండైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు. జుడోవిడిన్ అనగానే మనకి ఏమొస్తుంది? HIV. బట్ ఇక్కడ వాడు ఏమి ఇచ్చాడు? ఎయిడ్స్, అక్యూట్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్. ఇట్లా కొద్దిగా ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అనేవి ఇస్తారు. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ ద క్వశ్చన్ కేర్ఫుల్లీ. అది మనకు తెలియకపోయినా ఈ ఎలిమినేషన్ ఆప్షన్ అయితే ఉంటుంది కదా. సో యువర్ ఆన్సర్ ఇస్ ఎయిడ్స్. The next 104, rubber when treated with alkali shows red color due to presence of anthraquinone glycosides. This is direct question. Then 105, estimation of serum creatinine is considered to be more reliable indicator for the evaluation of creatinine. ఇది కామన్ క్వశ్చన్. మనం టెస్ట్ కి వెళ్తాం, అది తెలుస్తుంది. క్రియాటినైన్ లెవెల్స్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయి? టు డిటర్మైన్ ద కిడ్నీ ఫంక్షన్. And next 106, aspirin should be used with caution of. Stomach ulcer, so bleeding unte we have to avoid using this aspirin. Even this is also the direct question. 107, which antileptic is given in IV route? Your answer is all the above. But coming on to the explanation part, midazolam అంటే that will mainly acts on glycine receptors. And produce the muscle relaxing effect. Midazolam mechanism of action ఏంటి అంటే it will mainly acts on the glycine receptors. What intranasal it is not intranasal గా అసలు మనం ఇవ్వం. ఆస్థమాటిక్ డ్రగ్స్ ఇస్తాము. ఇట్ ఈస్ IM ఇంట్రామస్క్యులర్. ఇంట్రానాసల్ ఆస్తమా ఇస్తాము. ఇంట్రానాసల్ ఆస్తమా పేషెంట్స్ కి మాత్రమే ఇస్తాం. బట్ ఎపిలెప్సీకి వచ్చేసరికి I will be producing directly to the nerves. 103 question ఏ కరెక్ట్. 103 అదే నేను చెప్తున్నాను. 103 అంటే వాడు మేము ఇండైరెక్ట్ గా ఇచ్చాము. అక్యూట్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్, ఎయిడ్స్, HIV ఎయిడ్స్ రెండు అంటే యాక్చువల్లీ మేము ఇవ్వాల్సిన ఆప్షన్ మీకు హ్యూమన్ ఇమ్యూనో డెఫిషియన్సీ సిండ్రోమ్, బట్ వీ హ్యాడ్ ఇండైరెక్ట్లీ గివెన్ యాజ్ ఎయిడ్స్ అయినా కరెక్ట్ ఆన్సర్. Then coming on to 107, anti-epileptic drugs given by not intranasal, it is IM route. The answer is all the above. Midazolam ante it mainly acts on glycine receptors paina act chestundi and produces the muscle relaxation effect. Next, diazepam ante it will facilitates the GABA. Diazepam anagare manaku brain loki ravalsinde GABA. Midazolam nasal spray is available. No, it is not available. Then clobazam, it is a partial agonist to the GABA. Mechanism of actions అనేవి ఇవి. Midazolam is not available. No, it is not available in nasal spray. The next 108,
the question, what is the normal cardiac output? Is direct question, that is 5 liters per minute. The next 109, what compound is present in ashwagandha? This is a direct question. That is answer D, terpenoid alkaloids. 110 kuda direct question. Example for osmotic purgative and milk of magnesium. Almost మీ ఫైనల్ పేపర్ ఇలానే ఉంటుంది. 50% పేపర్ ఇలానే ఉంటుంది ఫార్మసీ. A test which measures the ability of a compound to diminish the concentration of sugar levels. Aim test uses, that is glucose tolerance test. Even this is also the direct question. Almost అన్ని direct questions ఉన్నాయి ఈ రోజు పేపర్ లో. Which NMDA receptor antagonist is useful in Alzheimer's disease? 112, your answer is C, that is mematine. The function of this mematine is it will mainly block the glutamate. It will mainly block the glutamate activity. ఏంటి D? Yes, okay. So galantamine అంటే it is a cholinesterase inhibitor. ఈ mechanism of actions రాసుకోండి. Galantamine is a cholinesterase inhibitor. Inhibitor అంటే it reversibly inhibits the acetylcholine esterase enzyme activity and increases the intrinsic action of acetylcholine on the nicotinic receptors. సో దాట్ మనకి న్యూరో ట్రాన్స్మిషన్, కొలినర్జిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిషన్ అనేది సిఎన్ఎస్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఫార్మకాలజీలో ఒక్కొక్క డ్రగ్ యాక్షన్ అనేది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఎందుకంటే ఫార్మకాలజీ క్వశ్చన్స్ మోస్ట్లీ 60% క్వశ్చన్స్ ఫార్మకాలజీ నుండే వస్తాయి. ఆ 60% క్వశ్చన్స్ లో around 25% questions they'll mainly focus on mechanism of action of దాని డ్రగ్ క్లాస్ ఏంటి. They'll mainly focus on that only. So galantamine mechanism of action ఏంటి, దాని డ్రగ్ క్లాస్ ఏంటంటే cholinesterase inhibitor. Coming on the mechanism of action అంటే it is reversible inhibitor of acetylcholine esterase. అంటే ఇది ఏం చేస్తుంది, it will increase the intrinsic activity of acetylcholine on the nicotinic receptors. అప్పుడు intrinsic activity increase అయింది అనుకోండి, one second. At that time cholinergic neurotransmission in CNS also increases. Next, donepezil. ఈ డ్రగ్స్ కొద్దిగా CNS డ్రగ్స్ కొద్దిగా మనకి గుర్తుండడం కష్టము. సో donepezil డ్రగ్స్ అంటే these are selectively and reversibly inhibits the acetylcholine esterase inhibitors. ఇది కూడా acetylcholine esterase inhibitor యాక్టివిటీని సప్రెస్ చేస్తుంది. అండ్ donepezil కూడా acetylcholine esterase enzyme యాక్టివిటీని సప్రెస్ చేస్తుంది. How it will suppress? It will suppress the activity of acetylcholine esterase by breaking the acetylcholine. Acetylcholine ni break chesi acetylcholine esterase activity ni inhibit chestundi. But coming on to galantamine lo emaitundi ante reversible ga bind అయ్యి ఫస్ట్ మన ఇంట్రిన్సిక్ లోపల మన సెల్ లోపల acetylcholine లెవెల్స్ ని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది నికోటినిక్ రిసెప్టర్స్. అప్పుడు ఇంక్రీజ్ అయినప్పుడు ఏమైతుంది, కొలినర్జిక్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి సిఎన్ఎస్ లో ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ 113th క్వశ్చన్, అబ్సార్ప్షన్ ఆఫ్ ఐఆర్ రేడియేషన్ బై మాలిక్యూల్స్ కాజ్ చేంజెస్ ఇన్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ వైబ్రేషనల్ ఎనర్జీ. 114th క్వశ్చన్, రెస్పిరేటరీ సెంటర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ రెస్పిరేటరీ సెంటర్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్ మెడుల్లా. కొన్ని అనాటమిక్ క్వశ్చన్స్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. సో యూ ఫోకస్ మచ్ ఆన్ అనాటమీ పార్ట్. ఆ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ లో మార్క్స్ లూజ్ అవ్వకుండా చూసుకోండి. దెన్ 115th క్వశ్చన్ ఇన్ ప్రిస్క్రిప్షన్ క్యూఐడి మీన్స్. క్యూఐడి అంటే 4 times a day. Then 116th question, vaccines that can afford protection against tuberculosis and leprosy. That is BCG vaccine. నా దగ్గర వ్యాక్సిన్స్ టేబులర్ కాలం ఉంది, అది మోర్ దాన్ ఎనఫ్. I'll share you that also. Then 117, astrocytes are present in. Astrocytes ఎక్కడ ఉంటాయి,
సిఎన్ఎస్ లో ఉంటాయి. Then 118, name the most likely pathogen. ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ క్లాస్ట్రిడియం difficile. 119th question, transmitter in in sympathetic nervous system. Even this is also the direct question. If you know, you can answer. The neurotransmitter is acetylcholine. Then 120 question, what of blood is responsible for fighting ఇన్ఫెక్షన్స్? మనకి ఇన్ఫెక్షన్స్ ని ఫైట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మెయిన్ రోల్ ప్లే చేసేది ఏంటి? దట్ ఈస్ డబ్ల్యూబీసీ. నో, ప్లేట్లెట్స్ కాదు, డబ్ల్యూబీసీ. 121, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ సైలెంట్ ఫీచర్ ఆఫ్ జిఎంపి? ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. That is C. They require ongoing training and education for employees. Then 122 question, heterocyclic compounds are. ఇది కెమిస్ట్రీ పార్ట్. మ్యాక్సిమం కెమిస్ట్రీ పార్ట్ అనేది మీ పేపర్లో ఇంక్లూడ్ చెయ్యరు. బట్ కమింగ్ ఆన్ టు ఫార్మకాగ్నసీ పార్ట్లో ఇప్పుడు క్లాసిఫికేషన్ ఉంటుంది. ఆల్కలాయిడ్స్, గ్లైకోసైడ్స్, ఇప్పుడు ఆంథ్రక్వినోన్ గ్లైకోసైడ్స్ లో ఎట్లాంటి టైప్ ఆఫ్ రింగ్ ఉంటుంది అని. వాట్ జిఎంపిఏ కదా. One second, is there Kiranma, I couldn't understand your question. GMPA kada, you type the question clearly. Heterocyclic compound, 122nd question, mostly they won't touch the chemistry part. But coming on to pharmacognosy part, they'll give types of anthraquinones, types of glycosides ఉంటాయి కదా. టైప్స్ ఆఫ్ anthraquinones, glycosides ఉంటాయి కదా, అక్కడ ఏ టైప్ ఆఫ్ రింగ్ ఉంటుంది అట్లా అడుగుతారు. సో your answer is cyclic compound. 1 second. 119. Okay, 1 second. I'll see. కాదు, ఈ సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అంటే పారాసింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ అండ్ 2 టైప్స్ ఆఫ్ నర్వస్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి కదా. ఈ సింపథెటిక్ నర్వస్ సిస్టమ్ లో అసిటైల్కోలిన్ కామన్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్. ఓకే, once I'll check about this noradrenaline also, but common neurotransmitter is acetylcholine only. For GMP, Kiran, my one. For GMP, they only apply to pharmaceuticals, not for industries. They require ongoing training. Okay, once I'll check this. Which of the following is a silent feature of GMP? ఎందుకంటే మన GMP silent features ఆల్మోస్ట్ ఒక 20 ఎబోనే ఉంటాయి కదా. ఓకే, ఆప్షన్ ఏ పెట్టినా కానీ it is considerable. Okay, Kiran, I'll accept your answer. They are only applicable to pharmaceuticals, not for industries. అంటే ఇక్కడ ఆప్షన్ అనేది రాంగ్ ఉంది. ఇండస్ట్రీస్ అంటే they didn't mention what kind of industries. So we gave the answer correct. It is they require ongoing training and education for employees. ఆప్షన్ ఏ ఎందుకు రాంగ్ అనేసి అంటున్నానంటే దే ఆర్ ఓన్లీ అప్లికబుల్ టు ఫార్మస్యూటికల్స్, బట్ ఏ కైండ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇవ్వలేరు కాబట్టి, సరైన ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వలేరు కాబట్టి వి పుట్ ద ఆన్సర్ సి. ఆప్షన్ ఏలో అదర్ ఇండస్ట్రీస్ అంటే మనకు ఏదైనా నేమ్ ఇస్తే ఓకే, వీ కెన్ యాక్సెప్ట్ దట్ క్వశ్చన్. కిరణ్ మై, ఈజ్ యర్ డౌట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? అంటే క్లియర్ అవ్వకపోతే వన్స్ అసలు ఎక్కడ ఉన్నాము? 122 completed. Coming on to 123, what is a strophanthus? It is again, even though it is a direct question, that is strophanthus is a cardiac glycoside. Strophanthus is a cardiac glycoside.
Then 124th question, MCC is a regulatory agency of. ఇది రెగ్యులేటరీ, ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 124 ఏంటి అంటే సౌత్ ఆఫ్రికా. 124 is సౌత్ ఆఫ్రికా. Then 125, application of drugs on the skin by local rubbing action is known as. ఇది direct definition, that is inculcation, that is option B. Then 126, dehydration of alcohols yields to the formation of. ఇది direct question. ఇది direct question. That is your answer is B. That is alkene. That is alkene. Then 127, name the least common pathogen. Least common pathogen అంటే ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది? ఎంసిసి అంటే వన్ సెకండ్. ఎంసిసి అంటే మెడిసిన్స్ అండ్ మెడికల్ డివైజెస్. ఎంసిసి అంటే మెడిసిన్స్ అండ్ మెడికల్ డివైజెస్. 127, నేమ్ ద లీస్ట్ కామన్ pathogen for the ventilator associated pneumonia. For the ventilator associated pneumonia అంటే it is direct question, that is Klebsiella pneumonia. ఇక్కడ రెగ్యులేటరీ ఏజెన్సీస్, నా దగ్గర ఒక టేబులర్ కాలం ఉంది. ఇప్పుడు ఆస్ట్రేలియాకి TGA, మనకి ఏంటి అట్లా టేబులర్ కాలం ఉంది. ఇఫ్ యూ వాంట్ ద టేబులర్ కాలం, I'll share you that tabular column. Why? Because it comes under regulatory affairs. I think regulatory affairs నుండి maximum touch చెయ్యరు. If you want, I'll share you that tabular column. Around 6 to 7 ఉంటాయి అంతే. ఏది ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు? ఏ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు? Yes, I'll share you. బట్ ఏ క్వశ్చన్ కి ఆన్సర్స్ ఇచ్చారు? 127. నో, ఇట్ ఈస్ రాంగ్. లీస్ట్ అంటే ఓకే, వన్స్ ఐల్ చెక్. Mycobacterium tuberculosis. Okay, I'll check once this 127 question. Yes, I'll share you. Sorry for the inconvenience. I'll share you today every notes whatever I'm having. Then coming on to 128 question, what drugs are used for cardiac remodeling? Both A and B. ఈ రెండు డ్రగ్స్ యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ మీకు కార్డియాక్ రీమోడలింగ్ అంటే ఫస్ట్ మీనింగ్ తెలవాలి. బ్లైండ్ గా మీరు బోత్ A and B పెట్టి ఉంటారు. బట్ కార్డియాక్ రీమోడలింగ్ అంటే చేంజెస్ ఇన్ ద మాలిక్యులర్ అండ్ సెల్యులార్ లెవెల్ ఫర్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ హార్ట్. ఈ హార్ట్ ఫంక్షనింగ్ అప్పుడు మనకి ఏదైనా ఇంజురీ అయింది అనుకోండి, ఇప్పుడు హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ ఏదో ఒకటి అయింది, అప్పుడు కంపల్సరీ మనకి ఏదో ఒక ప్రాబ్లం అనేది ఎరైజ్ అవుతుంది. సో కార్డియాక్ రీమోడలింగ్ అంటే ఆ సెల్స్ రీఅరేంజ్మెంట్, వాట్ ఎవర్ ద మాలిక్యూల్స్ ఆర్ సెల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హార్ట్, దట్ రీఅరేంజ్మెంట్ చేంజెస్ నార్మల్ గా ఉండదు. ఎస్, కార్డియాక్ రీమోడలింగ్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను డెఫినేషన్ లాగా చెప్పాను, నార్మల్ గా మనం మాట్లాడే లాంగ్వేజ్ లోనే చెప్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఎవరైనా ఏదైనా హార్ట్ డిసీజ్ తోని సఫర్ అవుతున్నారు. సో వాళ్ళకి హార్ట్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, స్టంట్స్ ఏదో ఒకటి వేస్తారు. వాళ్ళకి వేసినప్పుడు 100% లో ఒక 90% పీపుల్ కి ఏదో ఒక సైడ్ ఎఫెక్ట్ అనేది వస్తుంది. సైడ్ ఎఫెక్ట్ అంటే వాళ్ళకి సరిగ్గా బాడీ రెస్పాండ్ అవ్వకపోవడము, లేదంటే వాట్ ఎవర్ ద సెల్స్ దట్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఇన్ హార్ట్, వాటి సెల్స్ అరేంజ్మెంట్ అనేది చేంజ్ అవ్వడము, వాటి యాక్టివిటీ అనేది చేంజ్ అవ్వడం, అది రీమోడలింగ్. ఇక్కడ రీమోడలింగ్ అనేసి ఉంది కదా. హార్ట్ రీమోడలింగ్ అంటే నార్మల్ గా మన హెల్దీ పర్సన్ లో ఉన్న హార్ట్ మోడల్ వేరే ఉంటుంది. బట్ కమింగ్ ఆన్ టు ఏదైనా హార్ట్ డిసీజ్, హార్ట్ ఇంజురీతోని ఉన్న పేషెంట్ కి సెల్ మోడలింగ్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది. సమ్ వాట్ చేంజెస్ మైట్ టేక్స్ ప్లేస్. దిస్ ఈస్ ద డెఫినిషన్. కార్డియాక్ రీమోడలింగ్ అర్థమైందా? కార్డియాక్ రీమోడలింగ్ అంటే ఏంటో అర్థమైందా అందరికి? ఆర్ యూ నీడ్ ఎనీ? అంటే ఇది కామన్ లాంగ్వేజ్. ఇప్పుడు డెఫినేషన్ లాగా చెప్తే అది డెఫినేషన్ లాగానే ఉంటుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ టు
say the definition forms. I would like to simplify and I'll say, I want to say that explanation. Then 129, 129 ante, ఇది direct questioning. Yes, yes. Changes in molecular something you told. Yes, molecular అంటే ఇప్పుడు ఏమంటారు, కొన్ని అయాన్స్ అనేవి, ఇప్పుడు సోడియం పొటాషియం అయాన్స్, ఏవో అయాన్స్ మనకి రీబ్యాలెన్స్ అనేది కావాలి, అబ్జార్ప్షన్, రీబ్యాలెన్స్, డయూరెటిక్స్ అట్లా ఉంటాయి కదా, వాటర్ కంటెంట్, సోడియం లెవెల్స్, పొటాషియం లెవెల్స్, ఇవన్నీ నార్మల్ గా ఉంటేనే మన బాడీ స్టెబిలైజ్డ్ గా ఉంటుంది. బట్ కంపల్సరీ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, హార్ట్ డిసీజ్ తో ఎవరైనా సఫర్ అవుతున్నారు అంటే ఆటోమేటిక్ గా వాళ్ళకి డయాబెటీస్ వస్తుంది అండ్ కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా వస్తాయి. వన్స్ మనకి హార్ట్ క్రూషియల్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది మన బాడీలో. హార్ట్ కి ఒక్కసారి డ్యామేజ్ అయిందంటే వెంటనే వెనకాలే మనకి కిడ్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మనకి షుగర్ కానీ ఫ్యాట్ లెవెల్స్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం ఇలాంటివి జరుగుతాయి. సో అక్కడ మాలిక్యులర్ రీమోడలింగ్ అనేది అవుతుంది. ఈజ్ దట్ క్లియర్ ఫర్ యూ? కార్డియాక్ రీమోడలింగ్ అంటే, కార్డియాక్ రీమోడలింగ్, మాలిక్యులర్ రీమోడలింగ్ అంటే అదే. దెన్ 129 ఏంటి అంటే, ఇట్ ఈస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. మీకు ప్రిస్క్రిప్షన్ తెలిస్తే మాత్రం చెప్పేసేయండి. డెక్స్ట్రోస్ 5% ఇన్ వాటర్. దెన్ కమింగ్ ఆన్ టు 130, బఫర్స్ ఆర్ యాడెడ్ ఇన్ స్టెరైల్ ప్రోడక్ట్స్ టు మెయింటైన్. ఎందుకు యాడ్ చేస్తాం? నేను అస్సలు చెప్పను వై, బికాజ్ ఇది బీఫామ్ ఫస్ట్ ఇయర్ స్టూడెంట్ కూడా చెప్తారు. బఫర్స్ మనం అసలు ఎందుకు యాడ్ చేస్తాము? టు మెయింటైన్ ద pH, to maintain the pH. Then 131 question, by which bond amino acids are joined together? Amide bond. దీంట్లో అసలు ఎక్స్ప్లెనేషన్ అవసరం లేదు, ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. 132 క్వశ్చన్, వాట్ ఆర్ ద డ్రగ్స్ యూస్డ్ ఇన్ యాంటీ యాంగ్జైటీ ఏజెంట్? ఇవన్నీ డ్రగ్స్ యూజ్ చేస్తాం. దెన్ కమింగ్ ఆన్ టు 133 క్వశ్చన్, 133 క్వశ్చన్, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ప్యాంక్రియాస్? ప్యాంక్రియాస్ ఫస్ట్ మనకి ఏం చేస్తాయంటే, ఇట్ విల్ సెక్రీట్ ద డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్. ఈ అబ్జార్బ్స్ వాటర్, స్టోరేజ్ ఆఫ్ న్యూట్రియంట్స్, ఇది కూడా కరెక్టే. బట్ దాని మెయిన్ ఫంక్షన్ ఏంటి అంటే, మెయిన్ ఫంక్షన్ డైజెస్టివ్ ఎంజైమ్స్ మనకి ప్యాంక్రియాస్ లో తప్ప ఇంకెక్కడ కావు. దిస్ ఈస్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్. And coming on to 134, Chapter 3 of Drugs and Cosmetic Act 1940 and Rules 1945 gives the information about. It is also the direct question, that is import of drugs and cosmetics. Coming on to 135 question, what are the 3 examples of phospholipids? Ivanni examples correct. Your answer is all the above. And which are the anti-hypertensive drugs? Anti-hypertensive drugs అంటే ఇవన్నీ యాంటీ-హైపర్టెన్సివ్ డ్రగ్సే. బట్ ఎక్కడైతే ఏవైతే డ్రగ్స్ ప్రిల్ తో రెండు అవుతున్నాయో అవి ఏసీఈ ఇన్హిబిటర్స్. కమింగ్ ఆన్ టు 137 క్వశ్చన్, 1 kilogram is equals to, ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ ఆప్షన్ ఏ, 2 pounds. And coming on to 138 question, BCG vaccine is a bovine strain of, ఇది direct question, that is Mycobacterium tuberculosis. Coming on to 139 question, liquid membrane systems are also known as, ఇది direct question, liquid membrane systems are also known as multiple emulsions. 140 question, ulcer healing agent useful in peptic ulcer treatment. నేను నిన్ననే చెప్పాను, ఫస్ట్ పేపర్లోనే చెప్తాను, మనకి ఫస్ట్ పెప్టిక్ అల్సర్ కాజ్ అయిందంటే ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్ నో సక్రాల్ఫేట్ కాదు. అల్సర్ హీలింగ్ ఏజెంట్ అంటే ఒమిప్రజోల్, ప్రోటాన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్ ఫస్ట్ లైన్ డ్రగ్స్. మనకి పెప్టిక్ అల్సర్ వచ్చింది అంటే ఫస్ట్ మనకి మైండ్ లోకి రావాల్సిందే ప్రోటాన్ పంప్ ఇన్హిబిటర్స్. ఒమిప్రజోల్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Then coming on to 141, which of the following type of cartilage is present at the joints of long bones in human? ఇది కూడా డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, దట్ ఈస్ హైలిన్ కార్టిలేజ్ అనేది ఉంటుంది. Then coming on to మీకు ఒక
ఒక ఐడియా చెప్పాలా? ఫర్ రీడింగ్ అనాటమీ మన ఇంటర్మీడియట్ జువాలజీ టెక్స్ట్ బుక్ ఉంటుంది కదా, దట్ ఈస్ మోర్ దాన్ ఎనఫ్. ఇంటర్మీడియట్ జువాలజీ టెక్స్ట్ బుక్ లో బేసిక్ లెవెల్స్ ఉంటాయి. ఆ మాత్రం మన బ్రెయిన్ లో ఉన్న యూ కెన్ అటెంప్ట్ డ్రగ్ ఇన్స్పెక్టర్ ఎగ్జామ్. ఆ లెవెల్లోనే ఇస్తారు. దెన్ which of the following type of cartilages? Fibrous cartilage ante it is present in brain parts. Elastic cartilage ante it is present in uh, I think it is present in ikkada it is present in bones, legs and hands మధ్యలో ఉంటుంది. బట్ calcified cartilage అంటే it is absolutely it is present in knee bones లోనే ఉంటుంది. Then coming on to 142 question, what is the most common ఇది అయిపోయింది. 143, which of the following is a function of stomach? Stomach function అంటే నేను చెప్పాను, it is mechanical digestion of food. Coming on to 144 question, in a prescription PRN. నాకు ప్రిస్క్రిప్షన్ లో ఏమైనా ఈ లాటిన్ టర్మ్స్ ఉంటే ఇఫ్ యు నో యూ కెన్ ఆన్సర్ దిస్. 144 question, that is as needed. Coming on to 145 question, smallpox virus is smallpox virus అంటే ఇది బ్యాక్టీరియల్ వ్యాక్సిన్ అయితే కాదు, యాంటీసీరం అయితే కాదు, టాక్సైడ్ అయితే కాదు. వ్యాక్సిన్ అంటే ఇట్ ఇస్ ఎ కైండ్ ఆఫ్ వైరస్. స్మాల్పాక్స్ వైరస్ నేమ్, వ్యాక్సినియా అనేది ఆ వైరస్ నేమ్. Then coming on to 146, hepatitis B is transmitted through. Hepatitis B, it is transmitted through all the ways. Then 147, TID in a prescription. TID in a prescription అంటే it is option C, 3 times a day. 148, non-sugar part of glycoside are called as. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్, ఏ గ్లైకన్ పార్ట్. 149, elixirs are protected from direct light. ఇది డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. 150, in prescription AU means both eyes. So with this I had completed the explanation part. I don't know whether you are thorough about anatomy or not. అంటే మాక్సిమం anatomy ఈజీ ఉంటుంది, అందరికి వస్తుంది అన్న థాట్ తో నేను ఐఎమ్ నాట్ ఎక్స్ప్లెయినింగ్ ఆల్ ద ఆప్షన్స్. ఇఫ్ యూ నీడ్ ద ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఫర్ anatomy part for all the options from next question paper, I'll give the explanation for each and every option for anatomy also. వన్ 112 ఆప్షన్స్ అంటే ఆ ఆప్షన్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చెయ్యాలా లేదంటే ఆన్సర్ చెప్పాలా కరెక్ట్ ఏంటి అని? నోట్స్ అంటే ఇవి ఆల్మోస్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఏ ఉన్నాయి కదా, ఐ డెంట్ నోట్ ఎనీ నోట్స్. $150 అంటే ఇట్ ఈస్ బోత్ ఐస్. 112 లో మెకానిజం ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ కి చెప్పాలా? ఫస్ట్ గాలెంటమైన్ అంటే ఇది కొలినెస్టరేజ్ ఇన్హిబిటర్. డోనోపెజిల్ కూడా కొలినెస్టరేజ్ ఇన్హిబిటరే. బట్ వీటికి డిఫరెన్స్ ఏంటి? ఇవి రెండు కొలినెస్టరేజ్ ఇన్హిబిటర్స్, బట్ ఈ డోనోపెజిల్ ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది, గాలెంటమైన్ ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్. గాలెంటమైన్ ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే ఇట్ మెయిన్లీ మన సెల్స్ లోపల ఈ ఎన్ఎండిఏ రిసెప్టార్స్ లోపల ఈ అసిటైల్ కొలిన్ ఏదైతే ఉందో దాని యాక్టివిటీని ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇంక్రీజ్ చేసినప్పుడు మనకి కొలినెస్టరేజ్ న్యూరో ట్రాన్స్మిటర్స్ కూడా యాక్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అయిపోతుంది మన సిఎన్ఎస్ లో. బట్ డోనోపెజిల్ కి వచ్చేసరికి ఏమైతుందంటే ఇది ఎట్లా యాక్ట్ చేస్తుంది అంటే నార్మల్ గా ఏసీఈని బ్రేక్ చేస్తుంది, ఆ అసిటైల్ కొలిన్ ని బ్రేక్ చేస్తుంది. ఈ గాలెంటమైన్ లో బ్రేకింగ్ మేకింగ్ అట్లా ఏమీ ఉండదు. దెన్ జస్ట్ ఎంటర్ ఇన్సైడ్ ద సెల్స్ అండ్ దెన్ they'll increase the అసిటైల్ కొలిన్ యాక్టివిటీ. అప్పుడు న్యూరో ట్రాన్స్మిషన్ అనేది కూడా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. బ్రేకింగ్ మేకింగ్ ఏమి ఉండదు అసిటైల్ కొలిన్. ఓన్లీ డోనోపెజిల్ లో మాత్రమే అసిటైల్ కొలిన్ అనేది బ్రేక్ చేస్తుంది. yes, years. 150 it is years.
150 it is years. ఇది క్వశ్చన్ పేపర్ డిస్కషన్ కదా, ఆల్మోస్ట్ నేను అసలు రిటర్న్ నోట్స్ రాయట్లేదు. మెమెంటైన్ అంటే మెమెంటైన్ ఇట్ మెయిన్లీ బ్లాక్స్ గ్లూటామేట్ యాక్టివిటీని బ్లాక్ చేస్తుంది. మెమెంటైన్ విల్ బ్లాక్ ద గ్లూటామేట్ యాక్టివిటీ. మెమెంటైన్ విల్ బ్లాక్ ద గ్లూటామేట్ యాక్టివిటీ. అనాటమీకి ఇప్పటికిప్పుడు మనకి టైం లేదు కాబట్టి either you can refer Ross and Wilson or else you can refer intermediate zoology textbook. అనాటమీకి టైం వేస్ట్ చెయ్యకండి ఆ చదవాలి అనేసి, ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. ఈవెన్ ఇఫ్ యూ డోంట్ రీడ్ ఆల్సో యూ కెన్ ఆన్సర్. ఇఫ్ యూ ఆర్ స్ట్రాంగ్ ఇన్ ఫార్మకాలజీ పార్ట్ యూ కెన్ ఆన్సర్ దట్ anatomy questions. Don't worry about these anatomy questions. It is already, I have to complete your paper discussion within 1.5 hours. It is already more time. గ్యాలంటమైన్ ఇవి రెండు ఇంక్రీజ్ చేస్తాయి, బట్ గ్యాలంటమైన్ లో అసిటైల్కోలిన్ బ్రేకింగ్ మేకింగ్ అట్లా ఏమి ఉండదు. బట్ ఈ డోనోపెజిల్ లో మాత్రం అసిటైల్కోలిన్ బ్రేక్ అవుతుంది. ఎస్ అంతే. ఓకే, ఐఎమ్ వైండింగ్ అప్ ద క్లాస్. నా దగ్గర ఏమైనా టేబులర్ కాలమ్స్ ఉంటే మాత్రం డెఫినెట్ గా నేను మీకు షేర్ చేస్తాను. నా దగ్గర ఉన్నాయి, నేను షేర్ చేస్తాను. బట్ ఈ పేపర్ డిస్కషన్ కి రిటర్న్ నోట్స్ అంటే నేను ఆల్మోస్ట్ రిటర్న్ నోట్స్ రాయట్లేదు. ఓన్లీ ఎక్స్ప్లెనేషన్ కదా అన్నట్టు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను. క్లాస్ ఇస్ కంప్లీటెడ్, యూ కెన్ లీవ్ ద క్లాస్. Yes, I'll share you the forms also. Okay, I won't forget today. I'll share you the forms. షేర్ నా జూరిస్ప్రూడెన్స్ నోట్స్ నా దగ్గర ఏది ఉంటే అది షేర్ చేసేస్తాను. ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ కి నేను అదే ఫాలో అయ్యాను. ఆల్మోస్ట్ దాంట్లో నుండే వచ్చాయి క్వశ్చన్స్. ఆ దాంట్లో నుండి క్రాస్ చేసి నాకు రాలేదు. What no need of asking why, because whatever notes I have, I'll definitely share for you. Why? Because it is a kind of helping in your preparation. Definitely I'll share you whatever the written notes I have. Okay, thank you. I'm winding up the meeting. If you lost the downloads, you can borrow from your friends. Why? Because I will not have all the written notes. No? If you lost your any downloads, you can borrow from your classmates. Okay, by the all the best for your today's exam. All the best for your today's exam. Attempt carefully. Okay. Okay, bye.